So, welcome everyone to this week's Gym Street live webinar for our Korean community. 네, 여러분 한국 커뮤니티에 오신 여러분들을 환영합니다. So, as you can see, this is again time for our starter webinar, which is meant for those of you who are new to Gym Street and who want to get a first introduction into the first financial district in the Metaverse. 네, 오늘은 다시 초보자분들을 위한 시작 웨비나인데요. 여러분들 가운데 새로 오신 분들에게 있어서 특별하게 유용한 웨비나입니다. So we like to kick it off with our punchline, the easiest way to experience finance. 네, 금융을 경험할 수 있는 가장 쉬운 방법인데요. And by the end of this webinar, I'm sure you will understand what it is that we mean by that. 네, 오늘의 웨비나가 마칠 때쯤이면 분명히 여러분께서 왜 이것이 가장 쉬운 금융 경험할 수 있는 가장 쉬운 방법인지에 대해서 아시리라 믿습니다. Now, you heard me say Gym Street, the first financial district in the Metaverse. 네, 메타버스에서 이루어지는 첫 번째 금융 경험이라 할 수 있는데요. This brings up the question, of course, first, what is the Metaverse, what we're going to cover, but also what's it all about? Why is everyone talking about it? And is this only a hype or is there actually more to it? 네, 이 질문에 있어서 첫 번째 의문점은 메타버스는 무엇이며 왜 이토록 사람들이 요즘에 메타버스에 대해서 메타버스가 사람들 입에서 오르내리고 있는지 이것은 하나의 과대 광고일 뿐인지에 대한 의문입니다. Now, before we get into the term Metaverse itself, let's first cover the question if this is only a hype or if there's actually more to it. 네, 이것은 그것에 대한 답은요. 이것은 과대 광고가 아니라 바로 사실이라는 것입니다. Now, regarding the question if this is only a hype, we like to quote Mr. Kevin O'Leary, a famous entrepreneur and investor. 네, 유명한 세계적인 투자자이신 케빈 오레리 씨께서 말씀하신 말 인용하자면 And he stated this quote where he says that NFTs will become bigger than Bitcoin because of their ability to record property ownership. 이분의 말을 인용하자면 NFT 가지고 있는 부동산 소유권을 기록할 수 있는 능력으로 인해서 비트코인보다 더 높은 성장 잠재력을 가지고 있다는 거 말씀하셨습니다. Now, NFTs, they play a major role in any metaverse. That's why it's important. And since he says NFTs will become bigger than Bitcoin, well, here you can put things into perspective. NFT라고 하는 것은 메타버스 상에서는 주요한 역할을 하고 있는데요. 왜냐하면 NFT는 부동산의 소유권을 기록할 수 있는 능력을 가지고 있기 때문입니다. However, there's just not only one famous entrepreneur and investor out there. Also, big investment banks such as Morgan Stanley say that the metaverse bears a $1 trillion market potential. 네, 비단 이 유명한 투자자뿐만 아니라 또 다른 여러 회사들에서 또한 반응을 보이고 있는데요. 예를 들어 모건 스탠리에서 또한 메타버스 시장이 가지고 있는 그 잠재력을 8억 달러라고 표현했습니다. But it's not only the metaverse market as a whole, also famous companies such as former Facebook, who has even changed their name to Meta, are investing large amounts into the development of the metaverse. 네, 이것은 전 세계의 시장이 아니라 오로지 중국에서만 추정한 결과입니다. 그리고 페이스북 또한 메타라고 그들의 이름을 명명하면서 다시 바꾸면서까지 이 메타버스에 대한 높은 성장 잠재력을 시사했습니다. So let's move on and take a closer look at what the metaverse actually is. 그럼 이제 메타버스가 무엇인지에 대해서 알아보도록 하겠습니다. So the way we like to put it is to say that the metaverse will change the world as we know it today, and it will combine and merge all industries in the virtual world. 네, 메타버스는 오늘날 우리가 알고 있는 이 세상을 바꾸게 될 것인데요. 바로 가상세계에 존재하는 모든 선악을 결합시키고
병합시킴으로 인해서 말입니다. Right? So basically what a metaverse is, or what the term metaverse describes, it's a virtual world that allows you to access different products and interact with other people. And usually it's being accessed via virtual reality, as we can see here. 네, 메타버스는 가상현실 세계에서 이루어지는 공간이라고 할 수 있는데요. 그 가상현실 세계의 공간 안에서 여러 가지 상품들을 교환하고 또 다른 많은 사람들과 상호작용을 할 수 있는 놀라운 세계입니다. And you can imagine yourself accessing all these different industries that are going to be combined there through virtual reality, as you're doing it today via the internet using your smartphone or computer. 바로 이 메타버스가 오늘날 우리가 디지털상, 인터넷상에서 하는 모든 산업들을 메타버스에서 동일하게 모든 산업들을 경험하고 병합시켜서 메타버스 공간 안에서 동일하게 이루어진 것입니다. And to show you that we're not the only ones next to Facebook who are thinking about, getting into the metaverse, you can see right here that it has already started. The big players, they are all already in. 네, 비단 페이스북 혹은 저희뿐만 아니라 이미 수많은 국제적인 다양한 대기업들, 회사들이 이미 투자를 시작하고 있습니다. And since we mentioned virtual reality, of course, it's important to have a look at the growth rate that we can already see and project into the near future regarding virtual reality. 그리고 이와 더불어서 가상현실 세계를 이용하는 사용자들의 수 또한 급증하고 있는 추세입니다. So since 2021, we can see that the worldwide number of VR users is more or less doubling. So we are seeing an exponential growth curve here. 네, 여기 차트를 보시면요, 가상현실 사용자들의 수가 급증하고 있는 것을 눈으로 확인할 수 있습니다. And I assume that at least 2/3 of you who are in this webinar here today are right now watching this webinar from your smartphone or tablet. 네, 분명히 여러분들의 3분의 2, 대다수는 휴대폰이나 태블릿, 노트북을 이용해서 여러분들이 현재 웨비나를 참석하고 있을 줄 압니다. Now, you would only have to go back about roughly 10 years when Apple came out with the first iPhone. Maybe you remember. Could you imagine back then that only 1 decade later, you would be, participating in a webinar like this using a smartphone? 네, 불과 10년 전만 생각해도 아이폰이 막 세상에 나타났을 때만 생각해도 지금 우리가 하고 있는 이런 화상 채팅을 그때 당시에는 상상할 수 없었던 일이었습니다. And the competitors, they even laughed at Apple. They said, who would like to use a phone that doesn't even have buttons on it? Kannst du noch mal sagen? Damals hat die Konkurrenz Apple dafür ausgelacht, als sie mit dem iPhone rausgekommen sind und haben gesagt, wer braucht schon ein Telefon, das keine Tasten hat? 네, 그때 아이폰이 세상에 들어왔을 당시에 자판기가 없었는데요. 타자기가 없었기 때문에 사람들은 그거에 대해 의문을 가졌었습니다. Today, Apple is the market leader. 하지만 오늘날 애플은 이 세계 시장을 주도하고 있습니다. And our guess is that looking at this picture with people wearing VR goggles, it may still look a little bit weird to us today, but we felt the same way about using smartphones only 10 years ago. 그리고 현재 우리가 현 시점에서 이 사진과 마찬가지로 VR 안경을 착용하고 있는 이 사람들의 모습이 되게 어떻게 보면 이해 안 되고 웃겨 보일 수 있지만 이것은 마찬가지로 우리가 10년 전에 아이폰이 세상에 처음 나타났을 때 했었던 일과 똑같다고 볼 수 있습니다. And again, just let the numbers speak for themselves here. 지금 나타나 있는 차트의 숫자를 한번 봐보시기 바랍니다. So we expect 100 million VR users already next year, and the growth curve is likely to continue like this throughout the next 10 years.
우리는 추정하기를 내년이면 벌써 전 세계 인구의 7분의 1, 그러니까 10억 명의 사용자들이 발생할 것으로 예상하고 있습니다. So technology evolves rapidly. The only question is, do you want to wait until the train has already taken off and left you behind, or do you want to get into the new trend now as it's currently in its initial stage before it takes off? 이미 이와 관련된 기술은 계속해서 꾸준한 발전을 거듭하고 있고 진화하고 있는데요. 여기서 질문은 여러분들께서는 기차가 떠난 뒤에 기차를 향해 쫓아갈 것이냐, 아니면 지금 발전을 이룩하고 있는 이 초기 시점에서 기차에 탑승할 것이냐는 것입니다. Speaking of trends, how many of you were aware about Bitcoin 10 years ago when it was traded at 10 cents? You could have bought a big bunch for a small amount and waited only 10 years to sell it at its peak at 69,000. Wouldn't that be crazy? And some people actually were able to take this ride. 네, 비트코인만 살펴보아도 10년 전에 0.08달러여서 현재는 6만 9천 달러로 치솟게 되었는데요. 10년 전에 이걸 알았다면 모든 일을 샀을 것입니다. 분명 이것과 마찬가지고 같은 현상이 일어나고 있는 것이고요. 여러분들 가운데서는 분명 이 비트코인의 성장 잠재력을 미리 알아차리고 이득을 취한 분들 또한 계시지 않습니다. So now let's dive into this quote by Mr. Kevin O'Leary. What do NFTs have to do with Metaverse? 그러면은 레리 씨께서 말씀하신 것처럼 NFT가 메타버스와 무슨 연관성이 있는지 말씀드리고 싶은데요. So the foundation of every metaverse is virtual land. 네, 모든 메타버스 가상현실 세계 안에 이루어지는 모든 기본은요, 바로 토지입니다. So your way to participate in this growth trend is by becoming a virtual land owner. 네, 여러분께서 만약에 토지를 구매하게 되면 가상 토지의 소유자가 되는 것입니다. Just one more time, remember, it's about the ability to record property ownership, which also applies to virtual land in a virtual world. 네, 이 가상 토지가 바로 이 가상 현실 세계 안에 있는 것입니다. And here on the left, we can see just a few examples what people are already doing with their virtual land in different metaverses, such as running a casino or presenting their latest fashion lines or even giving concerts. 이 가상 토지를 활용할 수 있는 여러 가지 사용 사례가 있는데요. 카지노도 있고 패션라인도 있고 샌드박스의 또 다른 메타버스는 샌드박스의 바이니스, 스눕독의 샌드박스의 콘서트 등 다양한 활용 사례가 있습니다. Now, you don't have to do any of these, but what may be interesting for you is the fact that if you get in now at this early stage, you are reserving yourself a part of the metaverse and betting on the future growth potential. 네, 여러분들께서 이런 식으로 활용하지 않으시더라도 가상투지를 초기 시점에서 구매하게 되면 미래에 대한 투자를 하게 되는 것인데요. 미래에 시간이 흐르게 땀에 따라 이 가상투지의 높은 성장 잠재력이 내재되어 있기 때문입니다. And growth potential, we can already see here. Just a few years ago, virtual land was sold at roughly $100, and there have been virtual land deals up into the millions within only 5 years. 2017년에 $100였던 해당 가상토지 가격이 5년 안에 400만 달러로 치솟게 되었습니다. So now, can you imagine how NFTs may become bigger than Bitcoin because of their ability to record property ownership? 이것을 통해서 왜 이 NFT라고 하는 것이 비트코인보다도 더 높은 성장 잠재력을 가지고 있는지, 이 NFT가 가지고 있는 부동산 소유권을 기록할 수 있는 능력으로 인해 왜 이렇게 비트코인보다 높은 성장 잠재력을 가지고 있다고 오르내리고 있는지에 대해서 이해하셨으리라 믿습니다. Now, we're not just making up these numbers, and I also highly recommend that you go out there, do your own research,
And by doing so, you're most likely going to come across articles like this that talk about $1 million virtual real estate deals. 네, 여러분께서 직접 인터넷에 서핑을 하실 수 있는데요. 여기 인사에 나와 있는 기사에 따르면 가장 비싼 메타버스상에서 부동산 판매가 이루어졌다는 사실이 나왔습니다. And I know we put this headline if people are crazy to buy virtual land for millions of dollars. 네, 이 제목을 보면은 사람들은 왜 그토록 가상투자를 사기 위해 수백만 달러를 투자하고 있냐라고 묻고 있습니다. Now, instead of asking the question like this, I would start by acknowledging the fact that this is happening. 저는 이것은 현재 실제 일어나고 있는 사실임을 인정합니다. And then ask myself, why would someone pay such amounts of money to acquire virtual land? What's their thought process behind it? What do they project into the future? Why this may be a good investment? 그렇다면 이쯤에서 질문이 되는 것은요. 왜 사람들은 왜 어떠한 계획 아래, 어떠한 프로젝트 안에서 어떠한 생각을 가지고 이토록 많은 투자를 이 가상 투자를 사들이기 위해서 하고 있냐는 것입니다. So now let's get into the first financial district in the metaverse by starting off with this website or screenshot of a website that may not, say much to you right now, but you will get it in a second. 네, 여기 보시면 저희 첫 번째 첫 번째 메타버스의 금융에 대해 설명드리고 싶은데요. 여기 알파카 금융이 있습니다. So Alpaca Finance is a decentralized finance protocol, and this was our first business partner to join Jim Street, the first financial district in the metaverse. 알파카 파이낸스는 탈중앙화 금융 시스템에서의 금융인데요. 저희의 첫 번째 금융 파트너이기도 합니다. And basically, if you are crypto savvy and you know how to use your own wallet and to connect to such websites, you can come here, deposit your cryptocurrencies to earn interest rates, even on stable coins, as far as 4% or even beyond. Sorry, kannst du noch mal sagen? Yes, if you are crypto savvy and know how to use your own wallet and connect to decentralized finance websites such as Alpaca Finance. 네, 여러분들께서 이 알파카 금융 사이트에 들어오셔서 어떻게 이것을 해야 또 어떻게 예치를 하고 어떻게 수익을 벌어들일 수 있는지 이렇게 직접 알아보아야 합니다. You could come here, connect to their DeFi protocol, deposit your cryptocurrency and earn interest rates such as 4% APY on a stable coin like BUSD. 보시면 알파카 금융이 사이트에 들어와서 여러분들이 코인을 예치하고 예를 들면 BUSD로 여기 APY가 나오는데 이 APY를 통해서 만큼의 또 수익을 벌어들일 수 있는 어떤 이런 진행이 있습니다. Now, while this is a great way or a great alternative as opposed to what you get offered at your local bank, 네, 이것은 지역은행에서 이자를 통해서 벌어들일 수 있는 것보다 훨씬 더 높은 수익률을 자랑하고 있는데요. it's still somewhat new and daunting, and especially if you don't have the technical knowledge how to access these DeFi protocols and use them, you will most likely miss out on such offers just because it's too difficult. 하지만 이러한 부분에 대해서 사전 지식이 없거나 전혀 알지 못하는 입문자들에게 있어서는 이런 것들을 하는 것이 쉽지가 않습니다. Now imagine, and this is where the metaverse, the virtual world now comes into play. 하지만 이 부분을 바로 이 메타버스가 해결해 줍니다. This is Alpaca Finance within the first financial district in the metaverse. 이것이 바로 저희 메타버스상에서 첫 번째 금융인 알파카 금융의 메타버스상에서의 모습인데요. So instead of having to gain the knowledge
how to install your crypto wallet and connect to the DeFi protocol. When we release our virtual world, you will just put on your VR glasses and come into Alpaca Finance's branch building. 네, VR 안경을 착용한 채로 이 메타버스 안에 들어와서 이 알파카 금융에 들어와서 이 금융을 경험할 수 있습니다. And it's going to be like walking into your local bank where you can actually go to the service desk and ask someone about their products, explain to them, what you're looking for. They can explain to you how their products work, and you will then find the best solution for you. 네, 지역 은행에 방문해서 상담을 받듯이 메타버스 안에서 마찬가지로 이 건물 안에 들어와서 상담사와 함께 상담을 통해서 질문을 하고 모르는 점을 물어보고 그렇게 금융을 경험할 수 있는 것입니다. Now, thanks to the metaverse and virtual reality, this is exactly what we are able to provide you with to get that real world experience from the comfort of your home simply by accessing it via virtual reality. 이 메타버스 기술을 통해서 집에서 편안하게 앉아서 가상 안경을 착용해서 메타버스 안에서 건물을 방문해서 상담사와 상담을 통해서 금융을 경험할 수 있는 놀라운 세계를 경험할 수 있는 것입니다. So we actually combine the benefits that you get from going into your local bank office where you can, talk to someone and get the products explained. 네, 이렇게 금융을 이렇게 설명을 들으면서 경험할 수 있습니다. And at the same time, you can save, the time because you don't actually have to leave your house in order to get this experience. 이것을 통해서 또 여러분께서 직접 집에서 준비해서 나갈 필요가 없기 때문에 시간을 또한 절약할 수 있습니다. So let's jump back to our title slide. Do you now get what we mean by saying the easiest way to experience finance? 첫 번째 슬라이드에서 언급했던 금융을 경험할 수 있는 가장 쉬운 방법이라고 한 이유를 이제 아시겠나요? Now let's look at an example. 예를 들어서 설명해 드리겠습니다. Right here, we can see one of our metaverse experts. His name is Nikki, wearing the VR glasses. 메타버스 전문가 중에 한 분께서 가상 안경을 착용한 채로 서 계십니다. And on the screen next to him, we see what he's seeing inside the glasses. 우측에 있는 화면이 현재 이 해당 전문가가 보고 있는 화면인데요. So at first, we see the city view of the Jim Street metaverse, so the street view. 네, 바로 이것은 건물 밖에 있는 도로의 모습입니다. And then he's going to jump inside the Alpaca Finance building. 이제 알파카 금융 건물 안으로 들어가게 될 것입니다. So that's how it actually works. 네, 어떻게 메타버스 상에서 메타버스가 이루어진지를 보셨습니다. Now, if we were to ask the question, where would you prefer to be convinced? 여기서 질문은요, 여러분께서 어디서 확신을 하고 싶으십니까? 합니다. Now, you may have heard about decentralized finance, that you can earn nice interest rates. Would you rather come here to a website like this, where you don't know how to get started, you're completely alone, and there are no clear instructions? 탈중앙 시스템 안에서 얻을 수 있는 놀라운 수익률을 여러분께서는 이 좌측에 있는 화면에서 하길 원하십니까? 우측에 있는 메타버스를 통해서 보다 더 쉽게 하기를 원하십니까? Or if there was another opportunity as an alternative to put on your VR glasses, come into the first financial district in the metaverse, enter Alpaca Finance's building where there are people around you, there's employees who you can ask and who are there to help you. 웹사이트와는 다르게 이 가상안경을 착용한 채로 메타버스 안에 들어와서
알파카 금융 건물 안에 들어오게 되면요. 여러분 주변에 있는 사람들을 보실 수 있고 또 상담원과 같이 상담을 할 수 있고 상담원 여러분들 도울 수 있으며 주변에 있는 사람들과 상호작용을 통해서 더 많은 정보를 알아가실 수 있습니다. So this is really our main goal here at Gym Street to provide this experience, of course, for our community, but also as a benefit for our business partners that they can offer the new customer experience through the metaverse. 바로 이것이 저희 짐스트리트가 추구하고 있는 주된 목표라고 할 수 있고요. 이것은 우리 커뮤니티를 위한 것이며 뿐만 아니라 우리 파트너사들에게 또한 또 새로운 고객 경험을 줄 수 있는 또 놀라운 기회라고 할 수 있습니다. And again, you as a virtual landowner, you will own a part of this virtual world and participate in the overall revenue generating process. 그리고 여러분께서는 가상도시 소유자로서 이 메타버스 전체에서 이루어지는 부분에 수익을 올릴 수 있습니다. Now, speaking of generating revenue, another important thing is advertisement in the metaverse. 두 번째, 그 다음으로 생각할 부분이 바로 메타버스 광고인데요. So I'm sure all of you know these billboards that you can see everywhere around the city, on the highway, or at bus stations, train stations, and so on. 여러분들 모두 빌보드 광고판을 아시겠습니다. Now, companies are paying large amounts of money to put their advertisements on such billboards throughout the city area. 많은 회사들이 이 도심 내에 있는 이런 광고판을 통해서 자신들의 상품을 광고하기 위해서 많은 막대한 돈을 투자합니다. Now, while it's a great way to present your product to the public, the companies do not know at all how many people are actually viewing or recognizing their advertisement, besides taking action upon it. 하지만 이런 회사들은 빌보드 광고판을 광고를 하더라도 정확하게 어떤 사람들이 얼마나 많은 사람들이 자신의 광고를 볼지에 대해서는 알지 못합니다. The only thing they know, and that's basically what they pay for, is how many people on average are walking by such a billboard on a daily basis. 그렇기 때문에 일일 평균적으로 얼마나 많은 행인들이 그것을 지나가는지를 평균치를 냅니다. And of course, the more crowded a place is, or the more people pass a billboard, on average, the more expensive it becomes to place your ad here. 그렇기 때문에 더 많은 사람들이 온집하고 있는 곳일수록 광고비가 더 비싸집니다. Now, in the metaverse, basically, we can offer the same way of advertising via billboards. 우리 메타버스 안에서 또한 각 방식의 빌보드 광고가 이루어집니다. But we can provide many more or much more metrics beyond just, letting our business partners know how many people are walking by in the virtual world. 하지만 우리는 보다 더 정확한 수치를 통계할 수 있는데요. 얼마나 많은 사람들이 행인이 지나간지를 알 수 있습니다. Now, that's the great benefit for the business partners, that we can provide metrics such as who is actually looking at their advertisement and are they taking action upon it. 그리고 우리는 정확히 어떤 사람들이 얼마나 많은 사람들이 광고판을 보고 그 리액션을 줬는지를 그것을 제공해 주기 때문에 이러한 점에서 더 메리트가 있습니다. So for the business partners, it becomes much more valuable to advertise here because it gives them much better exposure to a community where they know that is interested in their products. 그리고 우리 메타버스 안에서는 분명한 관심사를 가지고 들어온 사람들이기 때문에 그런 점에서도 타겟팅을 하기에 더 유리합니다. And now what's interesting for you, imagine you are the owner of this piece of virtual land and you put these buildings on your land and these billboards are attached to your building.
그리고 여러분들 커뮤니티에게서 좋은 점은요, 여러분께서는 토지의 소유자로서 이 광고비를 받을 수 있다는 것입니다. Now, guess who is going to earn a share of the ads revenue? 그것이 바로 광고 수익을 올릴 수 있는 방안입니다. Right? So that's just one example how you will be able to participate in the revenue generating process within Jim Street, the first financial district in the metaverse. 네, 첫 번째 금융 메타버스 안에서 어떻게 커뮤니티로서 여러분들께서 이 전체 메타버스상에서 이루어지는 이러한 수익금을 수익화시킬 수 있는지에 대한 방안이었습니다. And here we just put together some company logos of our own products that we have already launched here, but also our business partners that have already joined Jim Street. 네, 여기 보시면 저희의 파트너십을 같이 함께하고 있는 파트너사들이 나옵니다. Right? And as you can see here, for example, in the middle, 3 exchanges, crypto exchanges have already joined our metaverse. 가운데 세 개의 회사를 보면요, 암호화폐 거래소, 세 개의 암호화폐 거래소가 이미 우리와 파트너십 함께하고 있는 것을 확인하실 수 있습니다. And what's also very important for you to know, since everything is running on blockchain technology via smart contracts. 그 두 번째로, 이것은 모두 스마트 계약에 의해서 자동적으로 이루어진다는 것인데요. All these smart contracts are constantly externally audited by Certic and PackShield, two of the most reputable auditing companies in the crypto space. 네, 암호화폐 세계에서 유명한 감사회사 중에 두 개가 우리를 감사하였습니다. So that's how we ensure that a third party, goes through the code as well as our own developers to make sure that there are no loopholes in it and everything is working safely. 모든 것이 안전하게 이루어지고 작동하고 있다는 것을 인증하는 것입니다. Now, besides external auditors, of course, we also have our own development team behind the scenes who is working on programming the smart contracts. They're preparing the designs that you see in our community posts, video editing, and so on. So we have more than 70 employees working on those things. 그리고 우리뿐만 아니라 우리는 우리 고유의 사내 개발팀을 보유하고 있는데요. 수많은 엔지니어 및 그래픽 디자이너들, 시니어 레벨 엔지니어들, 미디어 및 주니어 엔지니어들, 그리고 UX 엔지니어들, 마케팅 전문가들, 다양한 전문가들이 우리 사내 개발팀에서 근무를 하고 있습니다. And you can even come and visit our offices. The development office is located in Yerevan in Armenia. 그리고 예레반에 있는 우리 개발 사무소를 여러분께서 원하시다면 방문하실 수 있습니다. But you also have the chance to come and visit us in Dubai, where we have our official Metaverse office registered. 그리고 우리의 공식 메타버스 회사 사무소인 두바이의 또 사무실을 방문하실 수 있습니다. And yet another company that's working with Jim Street is right here, ImmersiveX, our Metaverse in-house company, and that's what we're particularly proud of. 그리고 또 다른 우리 메타버스 사내 회사 중에 하나인 IMFX라는 디자인을 하는 회사가 있습니다. Now, if you're asking yourself, why are there movie posters on a slide, where we're talking about a financial district in the metaverse? 왜 우리가 금융 메타버스 안에서 이런 또 포스터들이 나온지 궁금하실 수 있는데요. Now, that's because ImmersiveX is actually a professional visual effects company providing visual effects for big Hollywood movies, such as the ones that we can see here on this slide. 왜냐하면 이 IMFX는 시각효과 회사로서 유명한 할리우드 이런 몇몇 작품에서 함께 작업을 했기 때문입니다. So they have worked with great actors such as here Ryan Reynolds, Samuel Jackson. 여기 보시면 다양한 유명한 할리우드 배우들이 있는 것을 보실 수 있습니다. Or action hero Jason Statham, Gerard Butler.
네, 여기 보시면 다양한 배우들이 나오고 있는데요. 여러분께서 아실 법한 배우들 또한 함께하고 있습니다. All right, here Kevin Costner and even Sylvester Stallone. 네, 또 다양한 배우들이 를 말씀드렸습니다. So let's take a closer look right here at the mechanic, where Mr. Jason Statham is, hanging from the roof of this skyscraper. 네, 여기 두 번째 포스에 보시면 고층 빌딩을 지금 짚어서 올라가고 있는 배우를 보실 수 있는데요. And then let's take a look at this work sample, how that's actually done. 어떻게 이것이 만들어졌는지를 보여드리겠습니다. Now here you can see Mr. Jason Statham hanging off this wall in the Immersive X studio. IMFX 스튜디오에서 이 제임스 씨, 이 배우분께서 지금 연기를 하시고 있는 모습입니다. And that's him in the movie after they have applied their visual effects. 그 다음에 시각 효과를 디자인 통해서 영화에서 나타난 모습입니다. Now, Immersive X is providing all the visuals, bringing our metaverse to life. So they're creating our virtual world for us. 이 회사가 바로 우리 메타버스를 디자인하고 설계해서 메타버스 상에서 모든 시각적인 부분을 담당하고 있습니다. And here's just an example of one of the buildings for a business partner. 네, 여기 보시면 저희 파트너사를 중에 하나인 워크인의 건물을 볼 수 있는데요. And on our YouTube channel, you can find many more virtual reality showcases like this one, showing you how the business partners' buildings will look in our virtual world. 네, 이 회사뿐만 아니라 저희 유튜브 채널 방문하시면 다양한 쇼케이스 영상들을 보실 수 있습니다. So every business partner gets their own unique designed individual building to represent their brand in Gym Street. 짐스리스상에서 모든 파트너사들은 자신들만의 이미지를 설계해서 꾸미고 있습니다. And let's jump back here just one more time. And that's where you will be able to walk into these buildings to learn more about what our business partners have to offer. 네, 우리 파트너사가 무엇을 제공하는지 말씀드렸습니다. Now, we have also attended the Crypto Expo in Dubai, one of the largest crypto fairs, I think, messe in the world. 네, 세계에서 정말 각광받는 큰 규모의 암호화폐 부분 엑스포 중에 하나인 두바이에서 이루어진 엑스포에 우리가 참여했었는데요. You can see right here, Alberto Mera, our lead designer, so the numbers guy behind the scenes, joining a panel discussion about how DeFi can make it to mainstream. 어떻게 탈중앙화 시스템이 지금 현재 유행하고 있는지에 대해서 말하고 있습니다. This is Mr. Jordan Markov, CEO of Immersive X, who was also there with us to show people our virtual world right there in the virtual glasses. 그리고 해당 행사장에 저희 앞서서 말씀드렸던 IMFX의 CEO이신 조던 마르코 씨께서 또 함께 하셨습니다. In fact, they were so excited. You can see here that our booth was temporarily the most crowded at the entire Crypto Expo in Dubai. 네, 해당 두바이에서 있었던 엑스포장에서 가장 인기 있었던 부스 중에 하나였습니다. And afterwards, we even won the most innovative DeFi project in 2022 award. And here you can see our CEO, Frank, proudly holding it up. 그래서 저희는 가장 혁신적인 탈중화 디파이 프로젝트 중에 하나로서 뽑혀서 수상을 하게 되었고, 가운데 보시는 저희 CEO이신 프랭크 씨께서 자랑스럽게 수상한 트로피를 들고 있는 모습을 보실 수 있습니다. And now that we have talked about, Metaverse, the big trend, NFTs and all that, let's now dive into Gym Street in particular and see what are our steps towards the Metaverse, and then have a look at how you can actually participate and become a part of it. 그럼 지금까지 NFT와 메타버스에 대해서 설명을 드렸고요. 그럼 우리의 메타버스를 향한 과정에 대해서 말씀드리겠습니다. So we have already started with the 2D version, which is the flat map, where you can
choose your land parcels on our map. 네, 평면적인 모습인 2D 버전이 현재 실행 중에 있고요. And this 2.5D bird's eye view that was initially planned got skipped because, as you just saw, we actually already have the 3D VR prototype ready. 그리고 초기에 계획했었던 2.5D 버전은 생략한 채로 바로 3D 버전으로 넘어갈 계획입니다. And the full interactive accessible virtual world is going to be released by the second quarter next year. Kannst du nochmal sagen? The full 3D virtual world will be released in the second quarter next year, 2024. 네, 그래서 완전한 3D 버전은요, 내년 2분기 때 출시될 예정입니다. And now, the first step for you to get involved here with Gym Street, as we've already talked about it, is by becoming a virtual land owner. 네, 그래서 이것은 바로 어떻게 토지 소유주가 될 수 있는지에 대한 설명인데요. So you can compare this like buying shares of a company. Right here, you are participating or becoming a shareholder of our metaverse through buying virtual land. 가상 토지를 메타버스상의 가상 토지를 구입함으로 인해서 소유자가 되실 수 있습니다. What's very important to know is that the number of land parcels is limited to 210,000. 여기서 중요한 것은 기본 토지 구역의 숫자는 제한되어 있다는 것입니다. And limiting the amount is important to ensure that over the long run, it will increase in value as demand increases. 네. 그리고 이 수량이 제한되는 것은 장기적인 관점에서 보았을 때 미래에 수요가 급증할 것 생각했을 때 아주 중요한 부분인데요. So right now, as we can see here, the land parcels are valued at $144. 지금 현재 시점에서 토지 소포 하나의 가격은 $144입니다. Now, we have also started at $100, and when we reached 10% of the total amount of land parcels that were sold, the price automatically went up to $116. 초기 우리는 $100로 출발하여서 10%의 모든 토지 구역이 팔림에 따라서 $116로 가격이 올라갔었습니다. Now, recently we reached the 25% mark, and the price went up to $144 until we will have sold 50% of all the available land parcels. 그리고 최근에 25%를 달성함에 따라서 기본 토지 구역 하나의 가격은 $144로 올라가게 됐고요. 이것은 50%의 달성이 될 때까지 유지됩니다. So you can see right here, following this parcel price index, that it's already ensured that the value of your virtual land is going to go up even while we're still in the process of selling it. Minwoo, you still there? Or did we lose you here? So if your mic is not working anymore. Kannst du mich hören? Yes, now you're back. Yeah, okay. Ich übersetze. 그래서 지금 보시는 거와 마찬가지로 가격 지수에 따라서 이 토지 가격은 토지 소포의 가격은 자동적으로 상승하게 될 것입니다. All right. And even when we reach the final stage of our parcel price index at $300, in the long run, it's still going to be a great entry point. 네, 그래서 우리는 이것을 모두 100% 달성하게 되면 $301인데 이것은 이미 되게 그럼에도 불구하고 좋은 가격입니다. Now, I'm going to show you what I mean by that. 네, 이것이 무엇을 의미하는지를 설명해 드리고 싶은데요.
So we are right now looking at the map of a popular metaverse, which is the sandbox. 네. 유명한 각광을 받고 있는 메타버스 중에 하나의 샌드박스에 들어왔습니다. And I'm just zooming in and out is difficult here. So what I want to show you here is people are offering their land parcels for sale in the sandbox, and look at the prices. 네, 샌드박스 이 지도를 보시면요, 가격을 보실 수 있습니다. So, for example, here someone's offering one single land parcel at $5,000. 여기 보시면 하나의 소수소포의 가격이 $5,000인 것을 보실 수 있습니다. And many here are priced in Ethereum. If you look at this, for example, 0.5 Ethereum for one land parcel. 여기 보시면 이데리움으로 0.52포인트인 것을 보실 수 있는데요. Now, Ethereum is currently has a price of $1,800, so 0.5 puts this at roughly $900. 이것은 달러로 환산하면은 $900입니다. And if you look around on the map, you will hardly find any land parcel below 0.5 Ethereum. So it's very difficult to get just one piece of virtual land right here in the sandbox under $1,000. 여기 보시면 $1,000 이하인 것은 거의 확인하실 수 없습니다. So that's what I mean. Even if we get to $300, compared to other metaverses that are already out there, it's still going to be a bargain to get in at this stage. 이것이 바로 제가 왜 $300임에도 불구하고 이것은 다른 메타버스와 비교했을 때 훨씬 저렴한 가격인지를 말씀드린 것입니다. So of course, those who have already secured themselves their virtual land at the lowest entry prices right now is still a great chance while it's valued at 144. 그렇기 때문에 현 시점은 훨씬 더 좋은 기회입니다. $144이기 때문입니다. And now it gets even better. 그래서 지금은 더 좋은 점이 있는데요. So what we just looked at, that the example of the sandbox. 샌드박스와 다르게 So right here we see people offering their land parcels at such high prices. However, there's not yet much that they can actually do with it. 여기 보시면 많은 토지 소포들이 가격이 엄청 높게 측정되어 있지만 그 소유자들이 지금 당장 그 자신의 토지를 통해서 할 수 있는 것이 없습니다. And what they're sure not able to do right here is participate in the revenue generating process. 수익을 올릴 수 없다는 것입니다. Now, right here at Gym Street, you can also attach our virtual miner NFTs to your land parcels that will then start generating passive income for you. 하지만 우리 메타버스상에서는 가상 채굴자를 통해서 수익을 벌 수 있습니다. Right? So here you can just see a simple example. If you were to get started with one land parcel, you can attach up to 4 of these miners at the beginning, which puts you at a starting price of $344. 기본 토지 구역의 기본 슬롯 수는 4개이기 때문에 4개 채굴자를 사서 배치시킬 경우에 원가는 $344로 지정이 됩니다. And if we look back since we initially got started with Gym Street, the average ROI that these virtual miners produced in passive income was 94%. 지난 9개월간 측정된 평균 ROI는 94%로 측정되었습니다. Right? And so even while we're still in the process of creating the virtual world that's to be released next year, you can already start earning with your virtual land while we're still in the 2D stage. 2D 현재 시점에서의 2D 버전에서 또한 여전히 시작부터 여러분께서는 수익을 올릴 수 있는 것입니다.
And later there's more and more so-called use cases going to be added to allow you to participate in the revenue generating process at Jim Street, the first financial district in the metaverse. 네, 메타버스상의 첫 번째 금융인 짐스리트 안에서 발생한 매출액의 일부분을 수익금으로 얻을 수 있는 이것 외에도 다양한 길들이 주위에 계속해서 만들어질 것입니다. Now, on this slide, without going into too much detail, what's interesting for you to know is that the rewards token that you earn from the virtual miners is backed by our buy and burn mechanism. 이 채굴자율 중에 발생되는 이 보상금들은요, 바이 앤 번 시스템에 의해서, 메커니즘에 의해서 태워지는데요. So, for example, 8% from every NFT sale, could be virtual land or miner NFTs, is automatically used to buy back the token and burn it. 네, 모든 초기 이 NFT 판매의 8% 금액의 8%는요, 이 메커니즘에 의해서 다시 태워집니다. So what we want to illustrate on this slide right here is that through this buyback process, even though there is selling pressure, the price is going to stabilize and then grow over the long run. 장기적인 관점에서 셀 프레셔가 압력이 세짐에도 불구하고 이 메커니즘에 의해서 바이 프레셔가 계속해서 급증함에 따라 장기적인 관점에서 토큰의 가격은 상승하게 되는 것입니다. So basically, sell pressure means people receive their miner rewards and they immediately sell it on the exchange. 이 셀 프레셔라고 하는 것은요, 판매 압력을 말하는데 이것은 사람들이 보상을 채굴자를 통해서 얻게 되면 그것을 바로 교환을 통해서 판매한다는 것을 의미합니다. And usually what happens when there's more sellers than buyers, the price comes down. 그렇게 되면 가격은 하락하게 됩니다. However, through our stabilized program, the buy and burn mechanism, we automatically produce buy pressure to hold against the sellers. 하지만 구매자들로부터 이 바이 앤 번, 그러니까 금액 소각 메커니즘을 통해서 안정화를 이루는 것입니다. So this results in a stabilized price in the short and midterm, and over the long run, we're going to reach a point where the buy pressure from our stabilized program becomes greater than the sell pressure, which will lead in the token price to go higher. 이것은 장기적으로 보게 되면 결국엔 가격 상승을 도모하게 됩니다. Right? And then to wrap it up, we just want to mention that there's also yet another way for you to participate and earn together with Jim Street by becoming an affiliate. 네, 제휴 시스템을 통한 이론이 우리의 이론이 되고 수익을 올릴 수 있는 또 다른 방법이 있는데요. So with our affiliate system, you can earn a direct sales commission simply by recommending our products to others. 추천인 제도를 통해서 수익을 다른 사람들의 구매를 통한 커미션 얻을 수 있습니다. And in total, 68% of the sales revenue is distributed into the affiliate system, into the affiliate plan, and the bonus incentives. 전체 이런 판매 매출액의 68%가 제휴 플랜 및 다양한 보너스를 통해 유입이 됩니다. Right? So there are various ways for you to participate and earn from generating sales. 아주 다양한 방법이 있는 것입니다. And what's even better, we're having affiliate contests. So currently you even have the chance to win one of our R10 super bundles as well as a trip to our offices in both Dubai and Yerevan. 제휴 경쟁 프로모션을 통한 R10 슈퍼번들과 두바이 및 예레반에 여행할 수 있는 여행권을 얻을 수 있는 프로모션이 있는데요. Right? So first of all, what we want to look at here is the super bundles, of course. 네, 슈퍼번들을 보여드리겠습니다.
So instead of just buying a single land parcel and manually attaching miners to it, you can also buy one of our super bundles where you get higher value at a better price. 네, 더 높은 가치지만 더 나은 할인된 가격을 통해서 구매할 수 있습니다. And this is, of course, a very interesting thing for you, especially when you're starting out new, because here you get additional benefits beyond the higher value, such as you can immediately reach higher ranks in our affiliate plan. 이 슈퍼번들을 통해 구매하게 되면요, 이뿐만 추가 혜택이 있는데 바로 랭킹에 도달하는 것입니다. Let's put it in Korean. And what we just talked about here, you can access the affiliate competition to see if you qualify for the R10 super bundle and the trip to our offices. 이 프로모션 무료 인센티브 창에 확인하시면 무료 RC 번들을 받을 수 있는 것과 또 여행권이 있습니다. All right, but for now, let's come to an end. Final reminder that on our link tree, you find all our social media channels combined in one place. And of course, we invite you to follow us all over the place. If it's Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, and so on. 네, 그리고 마지막으로 우리가 운영하고 있는 다양한 소셜 미디어가 있는데요. 인스타그램, 유튜브, 트위터, 다양한 소셜 미디어도 하나의 링크 안에 모았습니다. So thank you for joining this Jim Street starter webinar for our Korean community. I hope it was valuable for you and you gained some insights. 네, 그러면 오늘 유익한 웨비나 되셨기를 바라겠습니다. And now let's go into the land raffle. 그러면 추첨을 하도록 하겠습니다.